ايه حضرتيها؟ ايه اوكي رح ايميل ايرفونز. ثانك يو فور ريمايندينج مي. هلا صرت بشوف كل شيء، بس بتخيل في شيء كبسه فيني اكبسها in the settings. I'm gonna solve this. I don't actually know how to do it. Alright, so عندنا الفريكشن قلنا x و y. But I can't hear you. Yes, I know. كل مرة هيك بيصير. Every time I remove my earphones, it mutes me automatically. Alright, so I was saying أنت كنت عم قول ما بعرف كيف أعمل ريكورد لصوتكم إلا ما إيميل earphones. Alright, so friction جبنا ال x component, the y component 0. Can you tell me, Helen, how to find the x component and the y component for the normal? أكيد أنا ماريا ودانيال فيهم يحكوا. ويا ريت فيكم تحطوا كاميرا on, please, please, please. Yes. MS الواي هي 0. No, الإكس هي 0 لأنه ليك النورمال is نايمة على الواي. النورمال نايمة على الواي مش هيك؟ Yes. So I'm gonna say the normal is here. والواي no actually this is the normal و this is 0. Fine? But I have no idea what is the value for the normal. دخلك شو السؤال؟ السؤال determine the sum of the external forces on the skier. ما أنا ما عندي the normal، عندي mg. كيف بدي ألاقي the sum إذا عندي unknown؟ في غير طريقة أجيب سيجما f؟ فيني أعمل سيجما f equals ma؟ Do I have the acceleration? What do you think? I think we can find it through the acceleration. شو رأيك؟ ساعتها خلص لشو بدي أعمل break down all the forces into components و add them؟ ما أصلاً normal is unknown. هلا فيني أجيبها، في طريقة أجيبها. Okay, so I'm gonna be so proud. لحظة هذا اللي ما عم يعمل. ما تقولي لي على الريكوردينج هلا بصير يعمل لي lag. Okay. Okay, if I do this and wait a bit. Okay, so if I do, شفتي how it's lagging. معلش, I can write slowly. So sigma f external, I can simply say equals to ma. Let's try this. Okay, but I need people to help me how to find the acceleration. The m of the skier is known, but how do you find the acceleration of the skier? Anybody knows? حتى نطلع نشوف شو عندي given. إذا بقول لك إنه I'm going down I know my initial speed, I know my final speed, I know the distance covered. ما فيني أجيب acceleration. تتذكروا URM equation, UARM equations? Let me remind you, UARM في equation بتقول capital M. في equation بتقول V is equal to V0 plus A dot T. Okay, في equation بتقول x is equal to half at squared plus v initial t. في equation بتقول this is the two main equations. برجع في equation بتقول x equals to v plus v0, and let's get reminded of those often. Okay, times time. هول الاشياء، هول الايكويشنز بضلوا يجوا معنا بجريد 12. وفي equations كثير famous بتقول v squared is equal to v0 squared plus 2.a.x, and I love this one. In this case you have v initial and you have v final and you have the distance covered. Let's call it distance إذا بدك، بس هي x يعني هيدا. And you can find the acceleration. Let's try it. Don't we have 18 meters per second? And I can easily click squared. Okay, so squared is equal to 15 squared, right? Plus 2 times, what's the acceleration? ما بعرفها. So 2 times a times the distance covered is 100 meters. Okay, let me go up a bit and check it out. 15 initial, برجع 18, برجع 100 meters. يلا ساعديني دانيال to find the acceleration. You do the calculation for me and just give me the final answer. Helen, do you agree with this method?
Yes. Remind me, what's the mass of the boy? 80 kilograms. So I'm gonna say the net force is mass times acceleration. So it's gonna be 80 times the answer of Daniel. وبس نخلص بنقول نيوتن وبدنا نقول forward أكيد لأنه هن they want the vector force. So I'm gonna say the vector force بعت الماgnitude with direction. بفكر إذا في شيء غير طريقة. No, it's good. يلا, what's the answer, Danny? 0.0072. I forgot to do the plus. Wait. Yeah, plus you do 18 squared minus 15 squared over 200. Oh, there is a plus over there. Okay, never mind. It's 0.495. 495. I don't know if you trust Danny. I trust Danny. Because it doesn't say that Danny is right. Okay, so I'm gonna plug in here 0.495. خبروني شو بتطلع الانسر. شي 339. 39.6. 0.6 نيوتن forwards. خلصنا من part C. هلا بدي أعمل part D. They want me to verify something very important. Let me show you this. بدهم ياني قل لهم ليش سيجما F times delta T is equal to delta P. Maybe I can remind you that delta P is this. Okay, عندي كل ال values. I can verify easily بس التايم ما عندي إياها. So let me tell you what I'm doing. I want us to رح أعمل insert both pictures حتى ما ضلني أطلع طلوع. Alright, Marianne just joined us. Sorry, miss. We just recharged the internet. Yes, I'm recording the session for you anyway. So Thank you. let me tell you what we're doing. We are actually finishing number 16. Okay? هلا بس يخلص number 16 I can stop the recording. Alright? هيك حتى ما يضل يعمل delay لأنه as you can see recording makes all my moves slow and delayed. So بدي أتصرف ببطيء ما بيلحق لي. Alright? So أول خبرية, what do they want in part D? They want me to prove this equation. How do you verify this equation? بتجيبي sigma F. So I know that the net force is already 39.6 Newton forward. هاي جبناها من فوق. What do I know about delta P? I know that delta P is 240 kilogram meter per second down the slope. يعني كمان forward. I'm gonna call it forward. بعد عندي التايم. إذا بتجيبي لي التايم هتحطها هيك شوي تحتها. إذا بتجيبي لي التايم I can directly tell if my work is right or wrong. اوكي, كيف بدي اجيب التايم؟ تايم. بركي أنا ماريا فيها تخبرنا. شو أنا ماريا؟ كيف بدي الاقي التايم؟ بركي اطلع بالسوفات equations. فينا من السوفات equation نجيب التايم. وين أنا؟ بس عم شوف which one we can use. اوكي, حالي الصوت اسمعك. ايه؟ أني في كذا وحدة, نقي أهين وحدة. Okay, the first one. ايه ليه لا؟ أعملها copy paste and enter copy paste again. أعمل the values. هون عندي 18 وهون 15 و the acceleration هلا عملنا calculate 0.495. بجيب التايم. يلا calculate the time for me and thank you so much. يعني 18 minus 15 divided by 0.495 يعني 3 times 2 يعني شي 6 so 6 point something.
شو قالت أنا ماريا؟ Uh, 6.7 seconds. alright. هلا شوفي لي إذا بعمل net force times the time بيطلع equal to delta P. So let's try. Okay? Let's try. إذا بعمل net force times time بيطلع لي 39.6 times 6.7 قد ايه بيطلع؟ بس ما طلعوا same. طلع 265.32 ماس بيكون برك الاكسلريشن هو- غلط؟ أنا مثل التايم هي 6.06 سو بس تعملها مالتيبلاي تطلع 239.9 اوكي يعني صح الأنسر 239.9. Alright, so you see it's very similar to this one. I'm gonna call it Newton dot second لأنه عملت Newton times second, and I would get a pen to show us that this answer is very similar to this answer. So I'm gonna say yes, it is verified. Okay, so yes, it is verified. هلا بدي اخبركم شيء بده يطير لكم عقلاتكم ويخليكم تنبسطوا شوي. نحن ما بنعرف the famous نيوتن second law اللي بتقلي سيجما F equals MA. ايه هلا صار فيني اكتبها بغير طريقة. أول شيء it is a vector equation. اوكي رح ضلني اكتب سيجما F. اوكي بس محل MA رح اكتب مين بيتذكر انه how do you define the acceleration? Isn't it V final minus V initial over time? So it's V final minus V initial. Okay, بدي اكتب على مهلة لأنه I'm recording. بس تعرفوا لازم اوقف recording. Just give me a second. Okay, V initial. Okay. وهولي على فكرة لازم يكونوا vector equation. Vector equation divided by time. I'm trying to be slow. Alright, في حدا يساعدني كفي من هون؟ سامعين فيها هيدي M times V شو بيطلع؟ M times V إذا بعمل expand مش MV final minus MV initial؟ شو؟ يعني P final right؟ قد إيه MV initial؟ قد إيه MV initial؟ Please talk to me. هي أنا P initial. Okay. All this over time. مش هيك؟ يعني شو بكون عملت؟ بكون عملت sigma force هو delta P over time. ليك وينه؟ sigma force هي delta P over time. So this is Newton's second law. How pretty is that? هات اكتب حدا Newton's second law بيخليني اكتب حدا. This is, let me move a bit. Wait. This is Newton's second law written differently. So أنا هلا بدل ما أكتب F equals MA فيني أقول F equals delta P over delta time. Okay? حتى وقف recording لأنه this is ridiculous, really slow.